Good evening. Good evening. Good evening, children. I hope all of you are available today. I'm actually joining after a little break because I had my other exams popping up in between. I had my other subjects exams as well. So I was a little busy with all those exams, all the fluency test exams and all that because I like studying. So I always ensure I study some degree so that at the end of the day, not degree exactly, I hold three masters, but I ensure I study something more so that it kind of elevates my whole spirit to study. So it's because I basically like the aspect of studying. I like reading first and then I get the facts into my head and then I recall and then I again go through everything in detail, and that's how I study. So that's something that I enjoy doing. So Jones Fazil, good evening. Thank you for joining today's class. Jones Fazil, good evening. The others who are there in the live, you can also post in your good evenings, and you can also tell me your methodologies to study. Ma'am, in the methodology use பண்ணி தான் நாங்க படிப்போம் அப்படின்னா what is the methodology that you use to study? You can also post that in the live chat so that we can have a brief discussion about our different ways of performing in terms of our studying skills. So Jones Fasil has given me a good evening and I cannot see responses from anybody else. The rest of you all, can you please pop up with your good evenings? Girija, good evening. Happy to see me back. Okay, very good. Yes, I'm also happy to catch you all back again. I was a little held up with my exams. So I had different exams popping up in between, and basically being a person who likes to study, I had to spend some time studying for all those exams and writing them. And it was actually between 2 to 5 in the afternoon, and the point was that my sessions are scheduled from 4 to 5, and just in case I switch the timings, I'm a little worried if students will pop in. So that's the reason behind me not wanting to switch in the timings as well. So Jones Fasil, good evening. Girija, good evening. The rest of you all can pop in with your good evenings as well. From today, the classes will go from 4 to 5. Jones Fasil, Girija, the rest of you all, you can also pop in with your good evenings so that we can all have an idea of how many of you are there in the class and how many of you are listening to it very curiously. So listening curiously is also termed as listening inquisitively. Inquisitive அப்படிங்கிற வேர்டு மீனிங் என்ன அப்படின்னா அப்படி துரு என்ன நடக்க போகுது அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி you are very keen or very curious to know what the class is going to hold, or not class exactly, anything that you see which is like kind of giving you an anticipation for what is going to happen next is called watching something inquisitively அப்படிங்கிற வேர்ட் வரும் இந்த glossary-ல. ஸோ நான் பென் அப்படிங்கிற ரூட் வேர்ட் பற்றி முன்னாடி உங்களுக்குலாம் பேசியிருந்தேன். பென் அப்படின்னா லாட்டின் எவல்யூஷனில் பென்னா குட் அப்படின்னு பேசியிருந்தேன். அதில் வரக்கூடிய மற்ற வேர்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபேக்டர், பெனிஃபிட், பெனிக்னன்ட், பெனுவோலண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் வரும். நிறைய வேர்ட்ஸ் இந்த glossary will come from the root word ben. Mal, malicious, malignant, malice. So all these will come from the root word mal. ஸோ இப்போ வந்து மேம் என்ன மேம் எதுக்கு தான் மேம் இப்போ வந்து பொதுவாகவே இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் வந்து 4 skills are very common: ரீடிங், ரைட்டிங், ஸ்பீக்கிங் அண்ட் லிஸ்னிங். ஸோ எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னாலும் அதோட பேசிக்ஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா 4 skillsலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும். இந்த 4 ஸ்கில்லில் ஒரு ஸ்கில் டெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை 4 ஸ்கில்லையுமே டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய காம்பிடன்சிஸ், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தான் we call it as streamed under English in terms of studying and in terms of learning. சரியா? So only 2 good evenings. I think the rest of you all are busy with something else. I cannot see good evening from anybody else, but I can see 15 to 20 of you on live. 20 of you are ready on live, but only 2 of you all have wished me good evening. Can I know the reason? No reasons. Ma'am, it's because you're very inconsistent அப்படிங்கிறீங்களா? It's not that I wanted to be inconsistent, but monthly once I get my own personal commitments like studying and improvising myself and all that. So since I'm tied up with those commitments, I kind of cannot reflect for a longer time. I mean, I'm okay. I like teaching basically. So all of my career domains are with English as a language of study. So yes,
So I learned English from SSC. I'm good at speaking and writing English, but more I read rules, the more I get confused. Yes, it's very clear. இப்போ நம்ம வந்து தமிழே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே there is one basic element. இப்போ தமிழ் லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இலக்கணம், இலக்கியம், செங்ககாலம், சோழகாலம்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி யூனிவர்சிட்டி படிக்கையில் நானும் ஒரு வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் தமிழ் படித்தேன். I'll tell you what, தமிழ் எனக்கு இங்கிலீஷ்க்கு முன்னாடி பேச தெரியும். பட் தமிழ்னால எக்ஸாமில் அந்த கிராமட்டிக்கலாக வரையில ஆல் தி இலக்கணமெல்லாம் வச்சு பார்க்கல, இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு லேர்ன் த லாங்குவேஜ். ஸோ அதுக்கு தான் எப்போவுமே சொல்லுவோம், ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு கிட்டுக்கோ இல்லை க்ரோயிங் சைல்டுக்கோ லாங்குவேஜ் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்களோட பேசிக் ஸ்டேஜஸ்லேயே சொல்லிக் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அந்த பேசிக் ஸ்டேஜஸ்லேயே சொல்லிக் கொடுத்துடணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து அவங்களோட ரிசெப்டிவிட்டியும் கூட இருக்கும், அந்த டிஃபிகல்ட்டியும் பெருசாக தெரியாது அவங்களுக்கு அதை அக்வயர் பண்ணுறதில்ல. it becomes very difficult for them to acquire a different language with its own sound forms and everything. So we basically have primary language, which is our mother tongue, and then we learn English as a language, Hindi as a language. All these languages are something that we add on to. But grammar wise romba pogadinga. In terms of understanding, don't complicate your notions, don't complicate your ideas, just stay rooted to the basics. வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணல, இஃப் யூ ஆர் அ மாஸ்டர் இன் தட் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் யூ வில் பி ஏபிள் டு எவாலுவேட் த மிஸ்டேக். ஸோ ஆஃப்டர் யூ எவாலுவேட்டட் த மிஸ்டேக் வித் யோர் லாங்குவேஜ் மாஸ்டரி, தென் யூஸ் யோர் கிராமட்டிக்கல் நோஷன் டு ஐடென்டிஃபை வாட் குட் பி ராங் இன் ஸ்பெசிஃபிக். சரியா, ஆரம்பத்தில் இஸ் வாஸ் இந்த கிராமர் இந்த ரூல் அப்படி இப்படி யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிராமர் ஒரு கடல் மாதிரி, யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபிகர் அவுட். யூஸ் யோர் லாங்குவேஜ் மாஸ்டரி டு காயின் அவுட் த ஆன்சர். And grammatical regulations will help you emphasize on the answer. சரியா? So your language mastery will help you coin the answer. Your grammar rules and regulations will help you emphasize on the language, emphasize on the answer. And the emphasis தான் உங்களுக்கு கிராமர் கொடுக்குதே ஒழிய கிராமரே தான் இங்கிலீஷா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. இங்கிலீஷ் வந்து இஸ் அ இன்னட் லாங்குவேஜ், நம்மளோட இன்னட் எபிலிட்டி மூலமாக நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ். ஒரு லாங்குவேஜ் 300 to 500 வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் அப்படின்னாலே you are half down the lane. 1000 words தெரியும், you're fully down the lane. So you will make grammatical errors, but at the end of the day you will acquire the language innately. அதான் innate abilityன்னு சொல்லுவோம். நம்மளே அறியாமல் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கில். இப்போ எல்லாருமே மதர் டங் கரெக்டாக பேசுவாங்க. இட்ஸ் பிகாஸ் they have their innate skills in them. Okay, thank you light yagami, thank you. Yes Kavita, good evening. So today we will re-emphasize and look into the further aspects of adverbs. So போன கிளாஸ் நம்ம adverbs பற்றி ஒரு பேசிக்ஸ் பார்த்தோம். I dealt with adverbs. I think I'm going a little fast, so today I'm going to slow down in terms of adverbs so that you will get a detailed idea about what adverbs are. சரியா? So as usual, the Crack with Jack's best course for beginners, all the bank exam video courses, all bank exam PDF courses, all bank exam mock test series, all bank exam bundle paid PDFs, all bank exam current affairs paid PDFs. The 12 months validity will cost you rupees 1299. 9 months validity will cost you rupees 899. 6 months validity will cost you rupees 599. So it is the earliest, the most beneficial it is. Okay. So the earliest you come and access and get all these passes, the more beneficial it is for both you and for me. Okay. So adverbs now we learned in the previous class. I introduced adverbs to you, which modifies an adjective or a verb or it modifies the whole area of studying. So we learned that it modifies the verb, adjective, so or another adverb. இதெல்லாமே modify பண்றதுக்கு நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் we call it an adverb. So for example, if you take the sentence Anita walks slowly, walking is a verb and your adverb kind of modifies your verb and it talks about how slowly she walks. Divya talks softly. Talks is your verb. Softly is a verb which modifies or gives you more idea about your verb, and hence softly acts as an adverb. So now we will look into adverbs and you have a detailed explanation of what adverbs are of different types. So first நம்ம போன கிளாஸே படிச்சோம், we learned about adverbs of time. So adverbs of time tells you
soon, early, late, now, before, still, yet, later, tomorrow. So all these areas which depicts how long it takes for a verb to happen, or how the questions of when அப்படிங்கிறதுக்கு when your verb is happening or when அப்படிங்கிற whole context வச்சு deal பண்ணக்கூடியது is your adverb of time. So next comes adverb of place. So adverb of place deals with where. So when அப்படிங்கிற questionக்கு immediate answer கொடுக்கக்கூடிய உங்களோட adverb of answer கொடுக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு adverb of time. Where அப்படிங்கிறதுக்கு immediate answer கொடுக்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு adverb of place. Adverb of manner, how or what manner, எந்த விதத்தில் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்குள்ள detailed answer கொடுக்கக்கூடிய about your manners is called your adverb of manner. And now we'll deal with the next topic which we have not dealt with before. So we've not dealt with this before. So I will deal with this in detail for you in this class. So which is your adverb of degree. So most of you all have an idea about what could be the whole notion of adverbs of degree அப்படிங்கிற அந்த whole interpreting ideas இருக்கு உங்களுக்கு 1 minute. So adverbs of degree na enna ma'am அப்படிங்கிற doubt உங்க எல்லாத்துக்குமே இருக்கு. So now we'll deal with adverbs of degree. So adverbs of degree tells you the extent of the verb or adjective or adverb. In the extent it is happening. So how far? So where is adverb of place? When is adverb of time? How is adverb of manner? But how far do you think it will go? Very often, quite rarely, or how far? Pretty close, quite a long time, truly remarkable. So all these areas which talks about how far your verb is modified or your adverb or your adjective, or how far it happens is addressed in terms of your adverbs of degrees. Okay, so in interrogative sentence, how far and how much. So adhe mari where nu sentence varila in terms of interrogative we dealt with it as adverbs of place. When in a varila we dealt with this in that as an adverb of time. How abdinge varila how or in what manner. Under context varila we dealt with it in adverbs of manner. Now that we've come to adverbs of degree, we will see how far a particular incident is happening. You were pretty close to the correct answer, pretty close. So here pretty acts as an adverb of degree. How far, as usual, as a question suggests, in terms of our interrogative notions like that of time and place, it is the same logic here. And your third sentence, it took us quite a long time. So how long is it taking? Quite a long time. How far is it taking? Quite a long time. So how I almost finished my homework. So almost, it tells you how far you have done it. I almost finished my homework now. How far you are doing it. So all these expresses your ideas regarding your adverbs of degree. To which extent or how far a particular verb is modified, or an adjective is modified, or an adverb is modified. So all these areas are dealt with in terms of your adverbs of degree. I hope it is clear. For the ones who've understood, give me a thumbs up in the live chat box. Ma'am, engalukku puriyudhu அப்படிங்கிறவங்களா live chat boxல give me a thumbs up. Give me a thumbs up in the live chat box so that I can understand, that all of you can understand what is being said. How far, to which extent a particular verb is addressed. Almost finished. So pretty close. So quite a long time. So all these areas of your extents or how far it takes place is being addressed in terms of your adverbs of degree. So your next context is adverbs of frequency. So how frequently? For example, you have a verb. For walking போறீங்க அப்படின்னா your verb is walking. Walking daily அப்படின்னா தினமும் போவேன்னு அர்த்தம். Walking monthly அப்படின்னா மாசத்துக்கு. How frequently your verb is acting. How frequently the verb is taking place அப்படிங்கிறத பற்றி further emphasize பண்ணக்கூடிய ஏரியாவை தான் we call it adverb of frequency. Test channel, Kavita, Girija, thank you for your responses. It means a lot to me. So now frequency, adverbs of frequency tells you how often. So words like always, usually, twice, daily, monthly. If you take words like always, usually, twice, firstly, daily, monthly. So all these are your adverbs of frequency. Twice did I land up in the jail. Preeti rarely skips her meals. I'm usually awake. So your
you daily or rarely or usually. It tells you how often your verb is done or how often your verb is modified along with other contexts as well. So that is being addressed in terms of your adverbs of frequency. The next adverbs of reason. Ipo when, time, where, place, how far, extent varayila you learned it under, how often you learned it under frequency. And then you learned how far you learned it under degree. So all these areas were being dealt with in terms of your contexts of different contexts of study. So now we will go into adverb of reason. Why? So why did it happen? Abdingiradhukulla whole idea or emphasis, which is followed by reason as to why, is called adverb of reason. They kind of stimulate, they kind of bring in a prediction of how a reason is embellished in a statement. So words like therefore, thus, hence, consequently. She did not come to the race. Consequently, her so as a reason of that, her health began to become more normal or anything. He did not come to a regular class in the morning, and consequently her health became better because she was able to sleep enough. So this whole idea of a wider scale of reasoning in terms of your verbs or in terms of your context of the sentence will be dealt under adverbs of reason. Pratima has never behaved so oddly. We must therefore, so here therefore is kind of giving you a reasoning out, or is kind of giving you a more emulsifying factor to the whole context of study. So thus I declined, hence she put forth, consequently I was unaware, or whatever reasons it could be. The reasons, the reasoning aspects of the whole context will be addressed under your adverbs of reason. So why abdingiradhukku area Pratima had behaved so oddly, but why? So we must therefore conclude that something is wrong. So why, when you answer the areas of why she's behaving why she's behaving in a very odd manner, we kind of come to a conclusion that she is behaving which is wrong. So though why is not only the reasoning out of your verb, it is also a consequence, or it's a consequent response to the whole situation which is created in the context of study. So adverb of focus and viewpoint. So it is used to focus on a particular word or a phrase, such as exclusively, just, mostly, notably, primarily, especially. Okay. So primary, Priya gets gifts for all, even for her distant cousins. So you're kind of bringing in a focus there. Even for her, even avungalukku kuda abdinga, you're bringing a focus there. Primarily, basically abdinga, especially. So when you're trying to bring in a focus in terms of your sentence, for example, ஒரு படம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா எல்லாரும் ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சைட் டான்சர் பார்த்தா என்ன பேர் ஆடுவாங்க, பட் நம்ம ஃபோக்கஸ் எங்கே கொண்டு போவோம், நம்ம அந்த ஹீரோட்ட தான் கொண்டு போவோம். அதே கான்டெக்ட் தான் இங்கேயும். The whole context is where everything around you is acting, but you are kind of focusing on one area to render the meaning more effectively. And the meaning இன்னும் emphasize பண்ணி இன்னும் effective ஆக்கிறதுக்கு you're kind of bringing your focus to one point, and that focus will be drawn by words like even, primarily, especially, exclusively, notably, primarily. In the mari words will kind of gather the attention of the whole context. So these words are called your adverbs of focus. So your next topic is adverbs of viewpoint. So it is used to express that a particular idea is being looked at from a certain point of view. Viewpoint இவங்க நோஷன்லேருந்து you're having a look at it. Focus na you're trying to bringing in attention there. Viewpoint na ஒருத்தரோட வழியிலேருந்து you're looking at it from somebody's perspective. So you're looking at it from somebody's point of view. You're looking at it from somebody's notion or idea. So that is called adverb of viewpoint. So first we learned adverb of time, which is when the adverb or the verb or anything is modified. Then where, it deals with the place. How, it deals with the manner. How far, it deals with the degree. How often, it deals with the frequency. So and the notions of stressing on or emphasizing on certain areas is being dealt with in terms of adverbs of focus, and from which point of view you are viewing the whole situation is being addressed in terms of adverbs of viewpoint. So it is used to express that a particular idea is being looked at from a certain point of view. Or point of view you're looking at it entirely, or to specify what aspect of something is being talked about. So இப்போ viewpointing is என்ன அப்படின்னா ஒருத்தரோட கண்ணிலேருந்து பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு வியூ பாயிண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கதை ஒரு
ஒரு ஜமீன்தாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கப்படுறோம் அப்படின்னு இட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இட் ஆல்சோ மீன்ஸ் டு ஸ்பெசிஃபை வாட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சம்திங், எந்த ஆஸ்பெக்டை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வியூ பாயிண்ட்னு பார்க்கல சிலது வந்து சயின்டிஃபிக்கான வியூவாக இருக்கும், சிலது பயாலஜிக்கல் வியூவாக இருக்கும். ஸோ அந்த வியூ பாயிண்ட்டு எந்த நோஷன்லையோ எந்த ஐடியாவிலேருந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம், எந்த லாஜிக்லேருந்து அதை நம்ம எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் which will fall under the viewpoint. ஸோ வந்து எந்த கண்ணோட்டத்திலேருந்து பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதும் வியூ பாயிண்ட்டு, எந்த ஏரியாவில் அந்த வியூ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் இஸ் அ வியூ பாயிண்ட் அபவுட் த ஹோல் கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டடி. புரிஞ்சா? குட் ஈவினிங் ராகுல் ஹாசன், குட் ஈவினிங். Good to catch you after a really long time, but I'm sad that half of the class is already done. How are you, Rahul Hassan? How are you preparing? You were the one who told me in the previous class that you did not crack means because of English as a language, right? Language is English, which kind of put you down in terms of your score, and you're working hard to score your score this time, right? Is it you, Rahul Hassan? I remember your story. Yes, okay. So நம்ம வந்து viewpoint பற்றி பார்த்தோம். So adverbs of viewpoint, it is used to express that a particular idea is being looked at from a certain point of view or to specify what aspect of something is being talked about. So in the aspect, in the view of it is talked about அப்படிங்கிறத specify பண்ணுறது. Okay, very good. So keep listening to the class. You will get ample information. And when your exams are getting closer, I'll probably give you a lot of questions based on your exams perspective. If English is your area of concern, don't worry, English is a very simple area. Okay, so words like personally, in my point of view, when it talks about the viewpoint of the whole context. According to you, talks about another person's viewpoint. Scientifically and biologically, talks about from which subject or which aspect of viewpoint. I mean, which aspect the viewpoint is kind of drawn to will be dealt with in terms of scientifically and biologically. Logically speaking, so you're stressing on logically because your whole viewpoint is from the logic area. So logically speaking, completing this task within the given time frame is next to impossible. So the task வந்து in time குள்ள முடிக்கிறதுங்கிறது வந்து impossibleக்கு next to அந்த மாதிரி. So you're talking about the logical area, logical view or perspective about this whole context. So according to Parth, the ship, so it's a viewpoint of a particular person. So it's the viewpoint of a particular person. The ship should have sunk by now. So the ship என்ன இருக்கும், கண்டிப்பாக by now மூழ்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் is your whole idea in terms of this notion. புரிஞ்சா? So adverbs of affirmation. So affirmation அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாகவே நமக்கு எங்கே படிப்போம் அப்படின்னா, usually affirmation is a logic which is more inclined to spirituality. ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற அந்த glossary-க்கு ரொம்ப to work towards ஆன்மீகம் தான் நம்ம affirmation அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆன்மீகத்தில் affirmation-ஆ என்ன மேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கரெக்டான வேர்டையே பேசுறது, நல்லதையே யோசிக்கிறது, நல்லதையே சொல்கிறது, நல்லதையே நினைக்கிறது, அப்போ நல்லதே நடக்கும். அந்த ஹோல் ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நல்லதை மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். இப்போ ஸ்லோகம் சொல்கிறோம், அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம்னா, நான் ஐ எம் இன்டெலிஜென்ட், ஐ எம் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேர்டை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் திருப்பி. யூஆர் அஃபர்மிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அஃபர்மிங் என்ன யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் வில் பிரிங் இன் த சென்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி இன் யூ. ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ வந்து ஒரே வேர்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸ்பிரிச்சுவலாக வேறு மீனிங் இருக்கலாம், இங்கிலீஷ் இன்க்ளைண்டாக வேறு மீனிங் இருக்கலாம், பட் தே வில் பி ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர். இது இங்கிலீஷ்க்கு சப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும், அது ஆன்மீகம்ங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குமே ஒழிய த வேர்ட்ஸ் வில் கைண்ட் ஆஃப் ஹேவ் சிமிலர் நோஷன்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஃபர்மேஷனுங்கிறது ஸ்பிரிச்சுவலாக வந்து பாசிட்டிவும் இங்கிலீஷ் வந்து நெகட்டிவுமா அப்படி இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இருக்காது. அங்கே வந்து அஃபர்மேஷன் ஆன்மீகத்தில் வந்து நல்ல வார்த்தையே பேசுறது அப்படின்னு அங்கே இருந்தால், இங்கே வந்து எக்ஸ்பிரஸிங் வாட் தி ஸ்பீக்கர் நோஸ் அபவுட் தி ட்ரூத் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட், உண்மையை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. ஸோ இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்க்ளைன் டு சம்திங் குட். ஸோ யூ வில் நாட் ஹேவ் என்டையர்லி ஆப்போசிட் ஆர் ஆண்டோனிம் பேஸ்ட் லாஜிக்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் வேர்ட்ஸ், பிகாஸ் தேர் டிராஃப்டட் ஃப்ரம் ரூட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் தேவ் எவால்வ் பிகாஸ் ஆஃப் borrowing. ஸோ இதனால உங்கள் அந்த வேர்ட்ஸ் வடிவமைக்கிறதுனால அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து என்டையர் ஆப்போசிட் நோஷனை கொண்டு வராது. பட் ஆனால் they will kind of be related but according to the area of the subject. So expresses what the speaker knows about the truth of the statement or subject or a truth. Words like perhaps, certainly, undoubtedly, clearly. So they kind of expressing the truth. ஒரு உண்மையை they're trying to express. Clearly நான் சொல்கிறேன் இது இப்படி தான் நடந்துச்சு, undoubtedly நான் சொல்கிறேன் அவன் இப்படி தான் பண்ணான், certainly இது இப்படினால தான் நடக்கும். So you are kind of expressing some kind of a truth to the whole logic, and the expression of truth in terms of your whole logic is called
affirmation அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். In terms of English glossary, the aspect of expressing your truth towards the state. Undoubtedly it happened like this only. Clearly she is a very big cheat or whatever. So your whole area of expressing your emotions in terms of your whole, you've certainly fallen prey to greed. So கண்டிப்பா நீ அதுக்கு வந்து greedy you have fallen prey to it அப்படிங்கிற மாதிரி. When they express emotions of truth in a statement, it comes into the logic called adverbs of affirmation. Adverbs of negation. So as the word negate suggests, negation suggests, it is negative. Negative is negation. Affirmation is positive or the statement of truth. But negation is negative in your context. In your whole structure of the sentence, it will kind of mean something negative. So it will kind of mean, not, for example, fallen prey to greed was not a very positive area. But your term, your word certainly is not, for example, in the sentence எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா fallen prey to greed நெகட்டிவான லாஜிக் தான். பட் ஆனால் இங்கே certainly அப்படிங்கிறது வந்து can be even used in context where certainly she is an excellent speaker, certainly undoubtedly a flawless creator. And the words வந்து can be used in positive notion. பட் ஆனால் இங்கே யூஸ் த வேர்ட். இப்போ வந்து நீங்கள் கான்டெக்ட் சென்டென்ஸ் ஓரியன்டாக யோசிக்கிறத விட இந்த வேர்டை மட்டுமே பாருங்க. பெர்ஹாப்ஸ் இட் ஹேப்பன் திஸ் வே, சர்டன்லி ஷி வில் எக்ஸல். ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் சர்டன்லி, அன்டவுட்லி, கிளியர்லி, அலிஜிட்லி, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஆர் யூஸ்ட் இன் கான்டெக்ட் வேர் affirmation is quite predominant. பட் நெகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாட், ஹார்ட்லி எனிதிங், பேர்லி, நெவர், செல்டம் விச் இஸ் ரேர்லி. ஸோ இதெல்லாமே என்னதுன்னா ஒரு நெகட்டிவான நோஷனை கொடுக்குது. உங்கள் சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வேறு, அதோட கான்டெக்ட் வேறு, இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மீனிங் வேறு, அதெல்லாமே வேறு. பட் இந்த வேர்ட் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் அட்வர்ப் பொதுவாகவே நெவர் அப்படின்னா பண்ணவே இல்லை, பேர்லி அப்படின்னா என்னைக்காவது, செல்டம்னா ரேர்லி, நாட் அப்படின்னா இல்லை. ஸோ ஐ டு நாட் ஒர்க் ஆன் ஹாலிடேஸ்னால் ஒர்க் நான் பண்ணவே மாட்டேன். ஸோ இது எல்லாமே இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோ அப்படிங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் வேர்ட், எஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்ட். பட் சேயிங் நோ டு ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது அது ஒரு நெகட்டிவான கான்டெக்ட். ஸோ அப்படி அந்த சென்டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரையும் மீனிங்கையும் உள்ளே கொண்டு வராமல் அந்த வேர்டு ஒரு வேர்டாக பார்த்து அது அஃபர்மேஷனாகவும் நெகேஷனாகவும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். புரிஞ்சா? Did you understand the logic? You're using the word as affirmation, you're using the word as negation. Affirmation இங்கேல perhaps, certainly, undoubtedly, clearly, allegedly இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். நெகேஷன் வரையில் never, seldom, barely, hardly, not அப்படிங்கிற இந்த லாஜிக் கொண்டு வரும். So you are not going to confuse the application of the sentence with the adverb as an individual entity. அதோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க உங்களோட ஹோல் ஐடியாவை. புரிஞ்சா? If you can all understand, give me a thumbs up in the live chat box. மேம் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது மேம் அப்படிங்கிறவங்கலாம் லைவ் chat boxல ஒரு thumbs up கொடுங்க. Give me a thumbs up in the live chat box if you can all understand what I'm saying. So affirmationங்கிறது ஒரு ட்ரூத்தோ ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை கொண்டு வருது, நெகேஷனுங்கிறது நெகட்டிவிட்டியை கொண்டு வருது. ஸோ இப்போ ஹார்ட்லி, நெவர், செல்டம் எல்லாமே வந்து வில் கம் அண்டர் நெகேஷன். சர்டன்லி, அன்டவுட்லி, கிளியர்லி எல்லாமே வில் கம் அண்டர் பாசிட்டிவ். பட் இட் டசன்ட் மீன் ஒரு நெகட்டிவான நோஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸில் இப்போ ஒரு அஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணால் அந்த லாஜிக்கோட குழப்பிக்காதீங்க உங்களோட இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டியோட ஐடியாவை. கிரிஜா தேங்க்யூ ஃபார் யூர் தம்ஸ் அப். கவிதா டி தேங்க்யூ ஃபார் யூர் தம்ஸ் அப். ராகுல் ஹாசன் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் தம்ஸ் அப். I'm happy that all of you are falling in pace with the class. So I'm happy that you can all understand. So relative is an area where it joins two clauses. Relative is an area where it joins two clauses, two sentences by relating itself to a noun and indicates time, place, reason or manner. I know the house where she lives. For example, relative clauses or relative adverbs is usually used in between, where you use when, where and all this to link two sentences, and you kind of two individual clauses are related in between itself to a noun and they indicate time, place, reason. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலேட்டிவ் கிளாஸஸோட ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா they'll kind of tell you more about the time or the place or the reason or the manner of the whole situation. So I know the house where he lives. அங்கே எங்கே அட்ரஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க. I don't know the time when எந்த டைம் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கணும்னு எனக்கு டைம் தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க. I don't know why he left the room. ஏன் இந்த ரூம் விட்டு வெளியே போனா அப்படின்னு எனக்கு இன்னும் தெரியல அப்படிங்கிறாங்க. But all these were when, where and why as an individual entity acts to relate two clauses together. That whole idea is being addressed in terms of your relative adverbs. Is it clear? Are you all able to understand? So I think we've dealt with adverbs of time, adverbs of place, adverbs of manner,
adverbs of frequency, adverbs of degree, adverbs of viewpoint, adverbs of focus, relative adverbs, from the adverbs of negation, adverbs of affirmation. So we've dealt with all these adverbs, and by now, after listening to the last two classes, you should be clear with all the different adverbs in the English glossary. Is it clear? Is it clear? So like in the previous class, we learned that adjectives have a particular order. Adjectives னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா sometimes error spottingல கூட வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்படி வரும், அதுக்கப்புறம் இந்த வரும். adjectives of time எப்போ வரும், origin எப்போ வரும், நேச்சர் எப்போ வரும், சைஸ் எப்போ வரும், அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் in terms of adjectives நம்ம படித்தோம். I hope all of you will remember. Similarly, this applies to the order of adverbs as a part of speech. If more than one adverb is used to describe a verb, a specific order should be maintained while placing them in a sentence so that the sentence sounds smooth. Place multiple adverbs in the following order. So, உங்களுக்கு வந்து for example, adverbs of opinion முன்னாடி வரும், nature இப்படி வரும், அதுக்கப்புறம் கடைசி தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த அதோட ஒரிஜின்லாம் வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் we just learned the overall view of how adverbs are arranged. How adjectives are arranged அப்படிங்கிறத நம்ம previous classல we've studied in order of adjectives. So order of adjectives, like how we have fanboys for conjunctions, we also have a particular order for adjectives. Nisha ordered, Nisha nature, ordered origin, sweet pumpkin soup, size, shape, and we have a particular way to remember it, which I will deal with in the next coming classes. So அந்த mnemonic, அந்த idea மட்டும் if you memorize, you will know. Nisha ordered sweet pumpkin soup and crispy onion mashed potatoes. So first Nisha, N stands for nature. So you have a particular order which you can understand, and if you abide by that order, you can kind of align your adjectives in an appropriate way. So அந்த order வந்து I will share it to you in shorts. It will be very useful if I could share it in shorts. So I will share that order with you in shorts. சரியா? So for example, adverbs is a part of speech. Order of adverb is a part of speech. If more than one adverb is used to describe a verb, a specific order should be maintained while placing them in a sentence. So ஒரு sentenceல வந்து ஒரு 2-3 adverbs கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த adverb வந்து நம்ம ஒரு particular orderல தான் arrange பண்ணணும். எந்த ஆர்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் adverb of manner வரணும், அதுக்கு அடுத்து adverb of place வரணும், அதுக்கு அடுத்து adverb of frequency வரணும், அதுக்கப்புறம் adverb of time வரணும், அதுக்கப்புறம் adverb of purpose வரணும். இந்த ஆர்டரில் தான் உங்களோட adverbs நீங்கள் அலைன் பண்ணணும். I have to run quickly, adverb of manner. I have to run quickly, adverb of manner. To the hospital, adverb of place. Every day is your frequency, hereafter. So that is your whole idea. So first உங்களுக்கு manner வருது, அதுக்கப்புறம் place வருது, அதுக்கப்புறம் frequency வருது. This gives you an idea of how you can align your adverbs. So இப்போ வந்து so I have to run quickly to the hospital every day after breakfast. So this talks about your time in which you are engaging your whole activity in. After breakfast in order to see my patients. Purpose. So இப்போ வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் இப்போ வந்து for example, if you are a very good master in English language, மேம் எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும் மேம் அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் பேசையில் இந்த ஆர்டர் தான் பேசுவீங்க. இப்போ வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you take speakers who can speak English really well, in their context they will know subconsciously because it's their innate ability which help them learn the language. ஸோ அப்போ அந்த லாங்குவேஜ் பேசையில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆர்டரில் பேசணுன்னா ஃபஸ்ட்டு மேனர் வரும், அதுக்கடுத்து பிளேஸ் வரும், அதுக்கடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி வரும், அதுக்கடுத்து டைம் வரும், அதுக்கடுத்து பர்பஸ் வரும். அவங்க பேசையில் அப்படி தான் பேசுவாங்க. அப்படி தான் அவங்களோட பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அது அந்த இன்னட் எபிலிட்டி உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ப்ராப்ளி அலைன் இட் அக்கார்டிங்லி. இஃப் நாட், மேம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு இங்கிலீஷே தெரியாது, நான் இப்போ தான் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு மேனர் சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் பிளேஸை சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சியை சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் டைமை சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் கடைசியாக பர்பஸஸ் சொல்லணும். இதுதான் உங்களோட ஆர்டர் ஆர் யுவர் எஃபிஷியன்ட் வே ஆஃப் ஆர்கனைசிங் யுவர் ஆர்டர் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். I hope it is clear. I hope it is clear. Are you all there in pace with the class? Are you all there in pace with the class? Is it clear? Are you all listening? You can all give in your views. So are you all listening to the class? Ma'am, நீங்க சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது மேம் அப்படிங்கிறவங்கலாம் you can kind of respond in the live chat box.
So the ones who are there on the opposite side, it is your response which marks the efficiency of the class. Yes, Lydia, thank you for your yes. Thank you, Rahul Hassan. Thank you for your yes. Thank you, Girija. So I'm happy that all of you all are able to understand. Okay, so now that we've come to an activity area, because we usually have some questions. Yes, Girija, Jones, Fasil, thank you for all your S's. So now, I want you to frame a sentence. Sentence using the adverb melodiously. So adverb melodiously use panni, I want you to frame a sentence. So adverb of melodiously வந்து எந்த type of adverb கீழே வரும் அப்படிங்கறதையும் you should mention, and you should also give me a sentence using that adverb melodiously. So இப்போ கொடுக்கக்கூடிய adverb வந்து melodiously, அது எந்த type of adverb அப்படிங்கறதையும் you should tell me, and you should also frame a sentence using that adverb so that I can understand that you are all listening to the class. So adverb எந்த type of adverb னு சொல்லணும், அதாச்சும் ஒரு sentence நீங்க frame பண்ணணும். Jones Fasil, thank you for your yes. Girija, thank you for your yes. Rahul Hassan, thank you for your yes. Kavita, thank you for your S. Lydia, thank you for your S. Thank you for all your S's. So now that we've come to this area, I want each one of you to frame a sentence using the adverb melodiously, and you should tell me what type of adverb it is. I'm looking for your response. I'm waiting for your responses. Okay, you think it's quantity. Why do you think melodiously is quantity? And on which planet do you ever have to understand that it is not quantity? So does it talk about the quantity aspect? Melodiously talks about the manner. Melodiously, for example, when ஒருத்தவங்க பாடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா சட்டில் நல்லா பாடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சே they're singing very beautifully, and நல்ல அந்த ஏற்ற இறக்கத்தோட ரொம்ப பொலைட்டாக பாடுறாங்க அப்படின்னா we call it melodiously. So it is actually the extent or the manner in which it is done. Adverb of manner, it is more appropriate as an adverb of manner. It tells you how a particular adverb is performed. So for example, if you take the verb singing, she's singing melodiously அப்படின்னா your singing is a verb. சரியா? So and how is she singing? So your manner, your way, your manner talks about your way it is done. And the birds were singing melodiously. Yes, test channel, excellent. The birds were singing melodiously. So melodiously அப்படிங்கிற adverb வந்து is more inclined to your singing ability. So gracefully அப்படிங்கிற your adverb is more inclined to your dancing skills. So melodiously, gracefully, in the words எல்லாமே are adverbs of manner, which tells you how your verb is performed. It refers to the adverb of manner. Yes, test channel, excellent, very good. It tells you how. It tells you how it is done. How far illa, how often illa. It is not how far or how often. It is just telling you about how it is done in general. எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது is the whole logic. It is not how far or how long or how which extent. அந்த லாஜிக்கு போகாதீங்க. It is just how it is happening as an individual entity. Is it clear, Jones Fazil? Is it clear? It is not how far or how long or how to what extent. அந்த மாதிரி லாஜிக் இல்லை. It is just how. So it will be adverbs of manner. It will be an adverb of manner. So how far அப்படிங்கிற கூட it will be your degrees. But how அப்படிங்கிற general notion will come under adverbs of manner. So she sang melodiously in the live concert. Excellent, adverb of manner. She sang melodiously in the live concert. Adverb of manner. So she sang melodiously is your adverb of manner. So I will give you another exercise now. You can look into this statement and tell me which is the adverb used. Chariya. So she is extremely talented. So what do you think is the adverb used in this context? She is extremely talented. She is extremely talented. What do you think is the adverb used, and what type of adverb is that particular word? So she is extremely talented அப்படிங்கிற sentence வந்து what do you think is the adverb in that sentence, and what type of adverb do you think it is? You can process it and give me your answer. She is extremely talented. What is the adverb used, and what type of adverb is it?
You can give in your answers. So you feel it's adverb of affirmation. But what do you think is the adverb in the statement? And the sentence இருக்கக்கூடிய adverb எதுன்னு நினைக்கிறீங்க? What do you think is the adverb in that statement? She is extremely talented. What do you think is the adverb in that statement? Truth padi pesela or that will fall into affirmation. Extremely is the adverb, okay? So don't you think it's adverb of degree? To which extent it is happening? How far or how long? Does it fall more into the category of adverbs of degree? Don't you feel it is? I felt it was more into the context of adverb of degree, personally. Different people have different perspectives on how they read it. So for example, focus point is basically, I try to focus and emphasize in that area and say basically is an adverb of focus. But some feel the other part of the sentence is of, yes, it falls mostly into the adverb of degree context. It's more appropriate in terms of an adverb of degree because it tells you how far the particular verb is taking place. So it is an adverb of degree. It tells you to what extent or how far it is happening. Yes, it is an adverb of degree. Very good. Very good, Jones Fasil. Very good, Kavita. Very good, test channel. Very good, Grija. Very good. Kudos to all of you. So we have some more to do with regards to adverbs, which we will cover in the forthcoming classes. And today's class, we've introduced the whole idea of adverbs. We've learned what adverbs are in the previous class. And in the previous class, we also learned what adverbs of time, what adverbs of place, and what adverbs of manner are. And in this class, we've learned degree, frequency, focus, viewpoint, and all these areas of adverbs, relative adverbs. So we've learned relative is when you join two clauses by using when, where, what, and it kind of denotes and indicates an idea about the time or the place or the whatever. All these areas are being answered to it, answered in terms of the whole context. Other one is being dealt with in terms of relative adverbs. So all these are your vital areas of study in terms of your examination. So I want you all to focus more. And positioning of adverbs is mostly behind the verb, but there are cases where it is used in the front, used in the middle. Mid positioning or front positioning isn't an error. There are cases where it is used. And I wanted to share one thing that I read yesterday. Chariya. So basically, if you take English as a language, it evolved from the very prehistoric times, from the very early times. Chariya. So and it was evolved from Latin, Greek, and all these parent languages, and from borrowing, and there is something called dialect and accent. So for example, Tamil அப்படிங்கிற ஒரே தமிழ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா திருப்பூர்ல ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க, மதுரையில் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க, சென்னையில் ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. The accent is in the same. That is called dialect. ஒரே லாங்குவேஜை ஒரு இடத்துல வேறு டோன்லையோ வேறு ப்ரொனன்சியேஷன்லையோ வேறு வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேசுறது இஸ் கால்ட் தி டயலெக்ட் ஆஃப் த பேரண்ட் லாங்குவேஜ். இப்போ தமிழ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மதுரையில் ஒரு தமிழ் பேசுவாங்க, சென்னையில் ஒரு தமிழ் பேசுவாங்க, திருச்சியில் ஒரு தமிழ் பேசுவாங்க, திருநெல்வேலியில் ஒரு தமிழ் பேசுவாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் using the same language in different varying forms is called the difference in the dialect. Dialect அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அதை. Every day when we are learning, I will give you a lot of new words which you can make a note of. So as I already told you, benefactor, அப்படிங்கிற word, benefactor, benefit, benignant, benevolent. So all these are from the root word ben, which means good, from the Latin origin. Beni, which means good, from the Latin origin. Chariya. So I'll give you inputs as and when you come into the classroom so that you get a clear-cut idea of how to answer to varying questions. Yes? So I hope it was useful for you. You can all give me your feedbacks about the session in the live chat box. And tomorrow's class, we'll have a little bit of theory and we'll have a lot of exercises. So I have few questions which I want all of you to answer. So tomorrow's class, first 15 minutes mattum theory irukum. Tomorrow's class will start at 4 o'clock. Second half full questions dhaan varum in the slide. You have to answer to all those questions. So that will be a responsibility tomorrow. Since today was very theoretical and the previous class was also theoretical, I want all of you to improve in terms of your answering ability. And tomorrow I'll bring in a lot of questions for you to answer. So how was today's class? You can all give in your feedbacks in the live chat box. So we've come to the end of the session. The session is done now. So we've come to the end of the session. So we'll have a lot of application-based questions. After we finish the beginner series, we'll have tenses, phrasal verbs, root words. So all these areas will help you evolve in terms of English as a language. English or language, it will help you evolve to a drastic extent.
So I'd like to thank each one of you for joining today's class. Thank you, students. Yeah, I was able to figure it out. You were a little late today because your good evening was a little late. Yes, Rahul Hassan's good evening was a little late. So tomorrow I'll come at 4 sharp, so you can join in at 4. Tomorrow evening, 4 sharp, I'll start the class, so you can join in at 4. So it won't be an issue tomorrow, so you can join in at 4. For the rest of you all, thank you for joining today's class. Thank you. Yes, there was no notification because I will kind of ensure it is notified earlier. Sorry, Rahul Hassan. Sorry for the last minute access to the class because we kind of had to figure it. We should have figured it out a little earlier. So I'd probably consult and ensure it's figured out a little earlier from tomorrow so that you can attend the class on the correct time. Yes, Rahul Hassan will ensure it doesn't happen again so that it would not be an obstruction for you as well. So we'll ensure it starts at 4 tomorrow and it ends at 4:45 or 5 tomorrow. So we'll ensure it happens that way. Sorry for the inconvenience caused, Rahul Hassan. And to the rest of you all, thank you for joining today's class.